This year, International Women's Day 2022 is being celebrated with the theme of achieving that gender equality by breaking the bias. Yes? So let us think about what that bias is and what we need to break in order to achieve that gender equality or to eradicate that gender discrimination, which is the goal of 2030. Before that, I would like to share a small story. You all know the epic Ramayana. Lord Rama, after becoming victorious in Lanka against Ravan, he took his wife, his better half, Sita Devi, and also his brother Lakshman. Am I okay with English or Telugu? Thank you. So when Rama was going back to his kingdom, what is his kingdom, may I know? Rama is going back to his kingdom. It is not to test your knowledge, I am sorry. It is only to test your alertness. Please bear with that. I keep on asking questions whenever I make my presentation. So, Sri Ramachandrudu Lakshmanuడి తోటి అట్లానే అతని భార్య సీతాదేవి తోటి కలిసి అతని రాజ్యానికి వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో లక్ష్మణుడు అన్నాడు శ్రీరామచంద్రుడితోటి, అన్నా మనం చాలా కష్టపడి లంకను జయించాం, రావణుణ్ణి ఓడించాము. Why can't we extend our supremacy from our kingdom even over Lanka? You know what Lord Rama said? Janani Janma Bhumischa Swargadapi Gariyasi. My mother and my motherland are far superior than the heaven. I don't require to extend the supremacy over Lanka. I am quoting this example to pay my respects, to pay my thanks and gratitude to all the great male members of India who have placed ladies on a high pedestal. On the eve of International Women's Day, it is our bounden duty to thank all men who placed women on a very high pedestal, whether it is historically or culturally or mythologically, whatever. In addition to this, just if we look at all devatas of India, again, irrespective of religious connotation, it is only to take the examples from the practices in India. ముక్కోటి దేవతలందరినీ ఒక్క దగ్గరికి చేర్చితే ఒక చక్రాన్ని సృష్టించబడ్డారు. ఏం చక్రం అది? శ్రీ చక్రం. జస్ట్ వాచ్ ద శ్రీ చక్ర. అన్ని ఆవరణల చుట్టూ అన్ని దేవతల్ని కూర్చోబెడితే సెంటర్ లో ఒక దేవత ఉంటుంది, లలితా త్రిపుర సుందరి దేవి, ది ఆల్ పవర్ఫుల్ గాడెస్. ఆ లలితా త్రిపుర సుందరి దేవి ఒక పిక్చర్ ఒకసారి గూగుల్లో సర్చ్ చేస్తే ఆమె చుట్టూ అందరూ దేవుళ్ళు దేవతలు వింజామరు వీస్తూ ఉంటారు. ఆమె కూర్చున్న సింహాసనం మీద శివుడు పడుకొని ఉంటాడు, అండ్ షీ సిట్స్ ఆన్ దట్. దిస్ షోస్ హౌ ఇంపార్టెంట్ This shows how much importance is given to ladies historically, mythologically, culturally also. That is the reason I convey my gratitude on behalf of all ladies and ladies here to all the gentlemen who have placed us on such high pedestal. If we look at the largest living democracy in the world, on the eve of celebrating 75 years of Indian independence with the theme Azadi Ka Amrit Mahotsav. Azadi Ka Amrit Mahotsav ane పేరుతోటి అనే నినాదంతోటి భారతదేశం 75 వసంతాల largest living democracyని భారతదేశం లెగసీని తీసుకొని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంది. When ladies of many countries in the world had to come onto the roads in order to choose their own leaders by exercising their vote, it is only proud India which has inherited constitution, and with the birth of constitution itself we achieved universal adult franchise wherein Indian ladies can choose their leaders and they didn't require to come onto roads or make some sort of dharnas. We are inheriting such great legacy historically, mythologically, politically also.
Atlane, if you see the freedom struggle in India, Indian national movement is very, very proud. It can tell that along with males, females also fought for our Indian independence, irrespective of any gender discrimination. No bias at that time. There were several social evils prevalent at that point of time, whatever might be the reasons, because ఆ సోషల్ ఈవిల్స్ ప్రివలెన్స్కి చాలా కారణాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. ఆ కారణాలు ఇప్పటికి రెలవెంట్ కాదు కాబట్టి వాటిని సోషల్ ఈవిల్స్ అంటున్నారు. అప్పట్లో అవి ప్రాక్టీసెస్ అయ్యి ఉండొచ్చు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ సతీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ చైల్డ్ మ్యారేజ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అబాలిషన్ ఆఫ్ విడో రీమ్యారేజ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ బిలీఫ్ దట్ గర్ల్ ఇస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు బి ఎడ్యుకేటెడ్, వాట్ ఎవర్. Maybe there are several reasons at that point of time, but now they are not relevant. Even in those days, against those evils, in socio-religious reform movements, several ladies have fought. They came onto roads for the purpose of women empowerment and women emancipation. It is our bounden duty on the eve of International Women's Day 2022 to recollect the legacy of Savitribai Phule. The highest contribution she made for the purpose of education of girls by setting up of separate girl education, girl schools in the year 1800s. It is our bounden duty to pay respects to her, because of which so many lecturers, so many professors are in ladies at SRM University, and one lady in shirt and trouser with a whatever blazer is speaking to you. It is all because of the contribution of that great lady. You know, when she was fighting against sati, when she was fighting against child marriage, when she was fighting for girls' education by establishing separate girls' schools, she was outcasted from the society as doing something against the norms. She was outcasted, wherein stones were pelted against her, wherein excreta was thrown against her. Such great lady, thanks and hats off to her visualization and commitment. She kept another pair of dress at that girl's school, and she walked on the road with her commitment and dedication. It is not against one person I have to fight. I have to fight against the system with a lot of vision. That is the reason so many women professors are there in SRM University. Atla, whatever stones were pelted against her, they didn't downturn her. They didn't subdue her commitment. They didn't undermine her. They didn't discourage her. She had made a beautiful castle out of all those stones, because of which today నా స్త్రీ స్వతంత్రం అర్హత అనే రోజు నుంచి లాలించే చేతులు పాలించగలవు అనే రోజు వరకు మహిళ చూసింది అంటే దానికి కారణం అది. Yes or no? Yes. The hands that rock the cradle rules the world. Women has shown their importance, their excellence, our excellence in all walks of life. ఆకాశవాణిలో కానీ, సముద్రపు లోతుల్లో కానీ, భూమి అంతర్భాగంలో కానీ, ప్రతి రంగంలో కూడా విమెన్, మహిళ తనదైన ముద్ర వేసుకుంది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు వేసుకుంటూనే ఉంది. మరి మైథలాజికల్ గా మహిళకి అంత అత్యున్నత స్థానం సమాజం ఇచ్చింది అని మనం అనుకున్నాం. హిస్టారికల్ గా మహిళలకి అంత అత్యున్నత స్థానం సమాజం ఇచ్చింది అని మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం. రాజ్యాంగ పరంగా, దట్ ఈస్ పొలిటికలీ, వీఆర్ memorizing, recollecting that ladies have been given place at a very high pedestal. When the rights in the Constitution mentions that all are equal before law, the state shall not deny to anyone equality of law and equal protection of law అని చెప్తున్నటువంటి ఆర్టికల్ ఉన్నటువంటి అదే కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్, రక్షణతో కూడినటువంటి వ్యత్యాసము ఉండాలి అని డైరెక్ట్ చేస్తుంది ప్రభుత్వాన్ని. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఏ రాజ్యాంగం అయితే అందరూ సమానమే అని చెప్తుందో అదే రాజ్యాంగం మహిళల కోసం, పిల్లల కోసం, యాజ్ ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ has rightly mentioned,
మహిళల కోసం, పిల్లల కోసం, వృద్ధుల కోసం, సోషల్గా, ఎకనామికల్గా, సామాజికంగా, ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నట్టు తరగతుల వారి కోసం సెపరేట్గా కొన్ని ప్రొవిజన్స్ చెయ్యాలి అని అదే రాజ్యాంగం చెప్పింది. ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రక్షణతో కూడినటువంటి వ్యత్యాసము. మరి రాజ్యాంగము ఇన్ని పదునైనటువంటి హక్కులు మహిళలకు ఇచ్చింది. మహిళలకు ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అనే అంబ్రెల్లా కింద ఎన్నో చట్టాలు చేయబడ్డాయి. వెదర్ ఇట్ ఇస్ ప్రీనాటల్ డయాగ్నోస్టిక్స్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్, తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆడ శిశువు అని తెలుసుకొని ఆ ఆడ శిశువుని అబార్షన్ పేరుతోటి చంపేసేటటువంటి పరిస్థితి ఉండకూడదు అని పిఎన్డిటి యాక్ట్ పెట్టబడి ఉంది. So whether it is PNDT Act or other acts which are relevant to subsequent stages of life of a woman, girls చదువుకోవాలి, girls ఉద్యోగం చేయాలి, వాళ్ళ ఇష్టమైన వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలి, పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత చాలా చాలా హుందాగా రెస్పెక్టబుల్గా ఉండాలి, ఎక్కడ హరాస్మెంట్కి గురవ్వకూడదు. వెదర్ షీ ఈస్ వర్కింగ్ ఎట్ సమ్ ప్లేస్, షీ షుడ్ నాట్ బి ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్. Safe working condition wherever she works, whether it is in factory, whether it is any industry, whatever, whether it is in college, whatever. In all spaces, whether it is public space, private space or virtual space, internet, cyber crimes prevent cheyalane uddeshamto or virtual space, women is given that sort of safety and security by our legislature in the form of several acts where exploitation against her has to be eradicated. మరి ఇప్పుడు హిస్టారికల్గా మహిళకి చాలా పెద్ద పీట వేసింది సమాజం అని చెప్పాము. మైథలాజికల్గా మహిళకి చాలా పెద్ద పీట వేసింది సమాజం అని చెప్పాము. రాజ్యాంగం కూడా మహిళకి చాలా హక్కులు ఇస్తుంది అని చెప్పాము. చట్టాలు చాలా రక్షణను ఇస్తుంది అని చెప్పాము. మరి అదే నోటితో, అదే గొంతుతో సమానత్వం కావాలి, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ని అంటే లింగ వివక్షతని రూపుమాపాలి అని అంటున్నాం. With the theme breaking the bias to achieve gender equality, the theme of International Women's Day 2022. Now the question arises, బాగా చెప్పారు మేడం, మీరు అన్నిట్లో కూడా మహిళ ముందుందన్నారు, మహిళకి పెద్ద పీట వేశారన్నారు, మహిళకి ఎంతో రక్షణ ఉందన్నారు, మహిళకి చాలా చట్టాలు ఉన్నాయన్నారు, చాలా హక్కులు ఉన్నాయన్నారు, మహిళని గౌరవించాలి అనేది పురుషుల యొక్క బాధ్యత అని కూడా అన్నారు. ఇన్ని చెప్పారు, కానీ అన్ని చెప్పినా కూడా అంత ఈక్వాలిటీ, సమానత్వం అనేది ఉందా అంటే ప్రశ్నార్థకమే. దానికి ఏం చెయ్యాలి అని మీ అందరి మనసుల్లో ఖచ్చితంగా ఆ ప్రశ్న మెదులుతూనే ఉంటుంది. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ ఇట్, we would not have aimed under Sustainable Development Goals 2030 to achieve that gender equality. What is meant by gender and what is the difference between gender and sex? Gender is those cultural or social practices which show certain discrimination. ఆడపిల్ల ఇలా నవ్వకూడదు, ఇలా నిల్చోకూడదు, ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకోకూడదు, ఆడపిల్లలు మాత్రమే వంట చేయాలి. అరే బాబు, నువ్వేంట్రా ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయితే ఆడపిల్లలాగా ఏడుస్తావు, ఆడవాళ్ళు నువ్వెందుకు ఏడుస్తావు? మగవాడికి ఆడపిల్ల నవ్వకూడదు, తలెక్కకూడదు, గట్టిగా చూడకూడదు, కాలు మీద కాలు వేసుకొని కూర్చోకూడదు, కాలు జాపకూడదు, నవ్వితే పళ్ళు కనిపించకూడదు, పళ్ళు తీసి జేబులో పెట్టుకోవాలి, వాట్ ఎవర్, వాట్ నాట్, ఆల్ దీస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపోజ్డ్ బై ద సొసైటీ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ మైట్ బీ. Because I heard many voices telling that these are the reasons why such restrictions were imposed at that point of time. అప్పుడు ఫారెన్ ఇన్వేజన్ ఇండియా మీద ఉంది కాబట్టి, చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రివలెంట్ ఉంది కాబట్టి, భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఆ చిన్న పాపని తల్లిదండ్రులు కానీ అన్నదమ్ములు కానీ చూడలేరు కాబట్టి, ఆ పాప భవిష్యత్తు కోసం ఆ ఫారెన్ ఇన్వర్డర్స్ తన మీద సెక్షువల్ గా కాస్టింగ్ రాంగ్ ఐ అగేన్స్ట్ హర్ అక్కడి నుంచి ప్రివెంట్ చేయాలి, ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి గతి లేనటువంటి సందర్భంలో సతీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని కొన్ని వాయిసెస్ వినపడ్డాయి. ఐ డోంట్ నో ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్, కిల్లింగ్ అన్ ఇన్నసెంట్ లేడీ ఈజ్ అ క్రైమ్, yes or no, వాట్ ఎవర్ మైట్ బి ద రీజన్, and she is forced to die in the funeral pyre of her husband for no reason of hers, for no fault of hers.
అట్లాంటి జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ సో మెనీ రిస్ట్రిక్షన్స్ వేర్ ఇంపోజ్. కొన్ని వాయిసెస్ మనం వింటాం, మహిళ బంగారం కాబట్టి ఆ బంగారాన్ని పదిలంగా కాపాడుకోవాలి కాబట్టి ఇన్ని నియమాలు ఇన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఎస్, ఐ డూ అగ్రీ, ఎస్, ట్రూ. I don't want to argue against those ideas, those restrictions or reasons for such restrictions. But are they relevant today? Our only point is, అప్పుడు ఎందుకు అట్లాంటి కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి అనే దాని మీద చర్చ అనవసరం. Are they relevant today? The answer is big no. Thank you. They are not relevant today. ఏ కారణం చేతైనా నా స్త్రీ స్వతంత్రం అర్హత అనే రోజు నుంచి లాలించే చేతులు పాలించగలవు, సుస్థిర పాలన అందించగలదు. As Honorable Vice Chancellor Sir was rightly telling during his keynote address, sustainable administration can be given by the lady leaders అని రీసెంట్ గా మనం చూసినటువంటి గ్లోబల్ పాండమిక్ డేటా నిరూపించిందండి. The data has shown in many of the countries where ladies were the rulers, they could fight against the COVID pandemic in a very, very early stage. It seems data is showing. Saritha is not speaking. మరి ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చినటువంటి మన ప్రస్థానము ఇంకా జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అగేన్స్ట్ గా ఫైట్ చేయాలి, ఇంకా ఏదో బ్రేక్ చేయాలి, ఇంకా సమానత్వం కావాలి అని కోరుకుంటుందంటే వాట్ వి నీడ్ టు బ్రేక్, హూమ్ వి నీడ్ టు బ్రేక్, దేన్ని బ్రేక్ చేయాలి, ఎవరిని బ్రేక్ చేయాలి? Isn't it the question which comes to our mind at this point of time? Yes. Before thinking about the reasons or solution for such questions, I would like to share a brief story of the great lady of India in the state of Maharashtra, Sindhu Sai. I think many of you might have known her. The story really is a matter of lot of inspiration and motivation for us. It teaches so many things. Sindhu Sai is a young girl around 4 to 5 years of age who is very, very interested in being educated, but she comes from a very, very humble family whose parents had to eat their livelihood by grazing the cattle and other things. So she fought against her parents for being educated, getting her school education. Finally, they came to a compromise wherein she is forced to take the cattle for grazing. గొడ్లని గ్రేజింగ్ కోసం తీసుకెళ్తే ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళి స్కూల్లో నీ ఇష్టం వచ్చిన చావు, నువ్వు చావు చదువుకుంటావో ఏం చేస్తావో చెయ్యి, కానీ మళ్ళీ వస్తూ వస్తూ నీ ఆవులు గేదెలు మళ్ళీ తీసుకొని ఇంటికి వచ్చేయాల. ఈ కండిషన్ తోటి తల్లిదండ్రులు ఆమెను చదివించడానికి ఒప్పుకున్నారు. 5 ఏళ్ల వయసు నుంచి 10 ఏళ్ల వయసు వరకు తను చదువుకుంది కష్టపడి. ఆ చదువుకున్నప్పుడు కూడా లేటుగా వచ్చినందుకు టీచర్స్ కొట్టారు. తన క్యాటిల్, తన గొడ్లు వేరే వారి పొలాలు తినేస్తుందని ఆ పొలం యొక్క ఓనర్స్ కూడా తనని కొట్టారు, సరిగ్గా చూసుకోలేదు అని. అన్ని దెబ్బలు తిని కూడా చదువుకుంటూ ఉంటే 10 ఏళ్ల వయసుకే తనని తనకన్నా 20 ఏళ్ల వయసు పెద్దవాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. అంటే అతని వయసు ఎంతండి? థ్యాంక్ యూ. ఇట్ ఇస్ నాట్ టు టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ అగైన్, ఓన్లీ టు టెస్ట్ యువర్ అలర్ట్నెస్. షీ ఈస్ మ్యారీడ్ టు అ మేల్ ఆఫ్ 30 years old. When she attained the age of 20 years, she became the mother of 3 boys and again conceived and carrying another baby. She is a lady with a little voice. She used to fight against all negative things in the society at that time. When she is carrying 9th month of her pregnancy, a man from her neighborhood came to her husband and told, అరే నువ్వేదో నీ భార్య నీ గర్భాన్ని మోస్తుంది అనుకున్నావేమో, పిచ్చోడా, కాదు అది నాది అని చెప్పాడు అతను. He sowed the seed of suspicion in the mind of her husband. ఇమ్మీడియట్ గా మన భారతదేశంలో ఇది ఒకటి ఉంది కదా, ఎవడన్నా ఒక చిన్న మాట అనగానే ఫెయింటిష్, అన్ని సంవత్సరాల అమ్మాయిని చూసిందంతా ఒక్క నిమిషంతో మాయమైపోతుంది. సో విత్ దట్ సస్పిషన్ అగైన్స్ హర్ ఫిడిలిటీ, ఆమె గర్భం మీద తన్నడమే కాకుండా ఇంకా చచ్చిపోయిందేమో అని అనుకొని తనని తీసుకెళ్లి గొడ్ల చావడి దగ్గర డ్రాగ్ చేసుకొని వెళ్ళి రాత్రిపూట పొద్దున్న చూసుకోవచ్చు అనుకున్నాడంట ఆమె హస్బెండ్. కానీ 9 months కంప్లీట్ అవ్వకపోవడం వల్ల షీ సఫర్డ్ లేబర్ పెయిన్స్. షీ ఈవెన్ హ్యాడ్ టు బేర్ ద కిక్స్ ఆఫ్ ద క్యాటిల్ దేర్. ఫైనలీ one cow gave a shelter to her. She delivered a baby girl.
She had to cut her own umbilical cord with the stone available nearby. And she took a vow, like, the cow which has given shelter to me, I have to give shelter to many అని అనుకుంది. కానీ మరుసటి రోజు తను అనుకుంది ఇంకా ఆ ఇంట్లో ఉంటే తనకే కాదు తన ఆడబిడ్డకు కూడా రక్షణ ఉండదని ఆ పాపను తీసుకుని తన తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. తల్లిదండ్రులు 4 రోజులు చూసుకున్నారు కానీ 5వ రోజు భర్తతో ఉంటేనే కూతురికి విలువ, మాకు విలువ, నువ్వు భర్తతో రాలేవు కాబట్టి వెళ్ళిపోమన్నారు. ఇదొక సాంప్రదాయం. ఐ డోంట్ నో. ఆ పాపను తీసుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి పాలుపోక తను శ్మశానానికి వెళ్ళిందంట మహారాష్ట్రలో. అక్కడ శ్మశానంలో మనకి ఎట్లా అయితే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పిండాలన్నీ పెడతారో, అన్నం ముద్దలు అవి ఇవి శ్మశానాల్లో, అక్కడ వీట్ బాల్స్ పెడతారు, గోధుమ ముద్దలు. ఆ గోధుమ ముద్దలు తీసుకొని వాటిని చితిమంటల మీద బేక్ చేసుకొని వాటిని రొట్టెలా కాల్చుకొని తింటం మొదలు పెట్టిందంట. ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ఆ పాపకు కూడా పెద్ద అవుతూ ఉంటే అవే పెట్టింది. అలా చూసి చూసి లాస్ట్కి ఇట్లాంటి జన్మ నాకు అవసరమా, ఇట్లాంటి లైఫ్ నాకు అవసరమా అనుకుని షీ టుక్ అ డెసిషన్ దట్ షీ నీడ్ టు కమిట్ సూసైడ్. దెన్ ఇమీడియట్లీ సూసైడ్ అనగానే రైల్వే ట్రాక్ గుర్తుకొస్తుంది కదా, తనకు కూడా రైల్వే ట్రాక్ గుర్తుకొచ్చింది. రైల్వే ట్రాక్ మీదకి వెళ్ళింది పాపం తీసుకొని. రైల్వే ట్రాక్ మీదకి వెళ్ళి సూసైడ్ కమిట్ చేసుకుందాం అనుకునే లోపు కొన్ని ఆర్తనాదాలు వినిపించిన ఒక సీనియర్ సిటిజన్, ఒక ముసలాయన వాయిస్ వినపడింది. హీ ఈస్ క్రైయింగ్ ఫర్ ఫుడ్. Immediately she thought, let me beg few pennies and give him to quench his hunger. తనకి పాటలు పాడడం వచ్చు, దాంతో మహారాష్ట్రియన్ పళ్ళు ముందుకుంటది కదా, ఆ పళ్ళు తోటి మనీ అడుక్కొని ఆ డబ్బుతోటి ఆ ముసలాయనకి ఏదో కొనిపెట్టింది. ఆ రోజు ఆ చారిటీ వర్క్ తనకి ఇచ్చినటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ కి షీ పోస్ట్ పోన్ హర్ డెసిషన్ టు కమిట్ సూసైడ్. నెక్స్ట్ డే వచ్చింది, మళ్ళీ షీ వెంట్ టు ద సేమ్ రైల్వే ట్రాక్. మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎర్రటెండ, ఆ బేబీకి కొంచెం షెల్టర్ ఇవ్వాలని ఒక చెట్టు నీడలో పడుకోబెట్టడానికి ట్రై చేసింది. కాసేపు తను కూడా కూర్చుంది. తల పైకెత్తి చూస్తే ఆ చెట్టు విరిగిపోయినటువంటి కొమ్మ, దాని నీడని తను తన బిడ్డ తీసుకున్నాయి. దట్ వాజ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ హర్ లైఫ్. ఈ చెట్టుకు విరిగిన కొమ్మ నాకు నా బిడ్డకి నీడని ఇస్తుంటే నేను నా బిడ్డని చూసుకోలేనా అనేటటువంటి ప్రశ్న తన మైండ్లో మొదలై she stopped her decision to end her life and she started becoming a mother not only to that baby but also to many of the destitute. అక్కడ ఉన్నటువంటి అనాథ పిల్లలందరినీ చేరదీయడం మొదలుపెట్టింది. చిన్నప్పుడు తను నేర్చుకున్నటువంటి 4 పాఠాలతో పాటు తనకు వచ్చినటువంటి ఆ కూని రాగాలతోటి డబ్బు సంపాదించుకొని తన బిడ్డని పెంచి పెద్ద చేయడమే కాకుండా అనాథ పిల్లల్ని కూడా చేరదీసి ఈ రోజు she has established the biggest orphanage in the state of Maharashtra and she has rose to the stage that she received 270 awards from 50 different countries in the world. One day all her 3 sons came to the same orphanage requesting for shelter and she gave. And another fine day a gentleman aged 80 years old came before the same shelter seeking, same orphanage seeking for shelter. And she readily accepted, not as her husband, but as her first elder son. That is the greatness of ladies in India. Why am I telling the example of Hindu Thai? She is still living only. If you want, you search on Google. ఇప్పుడు పాత స్టోరీస్ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ గురించి చెప్పట్లా, బ్రతుకున్న వాళ్ళ గురించే చెప్తున్నా. You might have heard about Mansi Joshi, a young lady, engineering graduate, who started going to a corporate company. One day when she was about to go to her office, she met with an accident on road. Her leg got seriously injured. When all the young ladies and gentlemen around her, surrounding her on the road were clicking selfies, నేను ఎప్పుడో స్టోరీ చెప్పట్లా, 2 years క్రితం స్టోరీనే చెప్తున్నా. అందరూ రోడ్డు మీద సెల్ఫీలు తీసుకున్న సమయంలో తను తన ఫోన్ ఓపెన్ చేసి తనే అంబులెన్స్ ని పిలుచుకొని తనే తన ఫాదర్ కి హాస్పిటల్ కి మెసేజెస్ చేసి ఫైనల్ గా షీ నో దట్ హర్ లెగ్ వుడ్ బి ఆంప్యుటేటెడ్ బికాస్ దట్ వాస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది ఇంజరీ. Her left leg got amputated and she got prosthetic leg effects. ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ తోటి నేను ఒక కాలు పోయినా కూడా దేశానికి ఏదో చెయ్యాలి అనే తపనతోటి she started continuing her knowledge in badminton and finally in Paralympics. అంటే
ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒలింపిక్స్. ఆ పారాలింపిక్స్ లో షీ వన్ ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ ఫర్ ఇండియా, మాన్సీ జోషి. Why am I telling these examples? When I pose the question, what we need to break, whom we need to break? These two examples, don't they remind us to the great words? A woman who awakens courage in her is Durga. A woman who awakens transformation in her is Kali. A woman who awakens devotion in her is Parvati. A woman who awakens motherhood in her is Annapurna. A woman who awakens divinity in her is Shakti. Now I am questioning all the Shaktis of SRM University. Tanalo unna ధైర్యాన్ని మేల్కొల్పే ప్రతి మహిళ దుర్గా అంటున్నాం. తనలో ఉన్న చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పే ప్రతి మహిళ కాళి అంటున్నాం. తనలో ఉన్న మాతృత్వాన్ని మేల్కొల్పే ప్రతి మహిళ అన్నపూర్ణ అంటున్నాం. తనలో ఉన్న భక్తిని మేల్కొల్పే ప్రతి మహిళ పార్వతి అంటున్నాం. తనలో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన దైవత్వాన్ని మేల్కొల్పే ప్రతి మహిళ శక్తి అంటున్నాం. మరి సింధు తాయి, మాన్సీ జోషి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? వాట్ వీ నీడ్ టు బ్రేక్ ఏంటి? ఈ ఎగ్జాంపుల్, ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఆన్సర్ ఇస్ తనలో ఉన్న. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ us. It is we who need to awaken all those innate strengths. It is we who who have to identify those innate strengths. Awaken within yourself. తనలో ఉన్న శక్తుల్ని మేల్కొల్పాలి. We are born with all those Shaktis, isn't it? Yes or no? Whatever might be the circumstances prevailing. ఈ మాట 100 సంవత్సరాల క్రితం చెప్తే కుదరదండి. Our grandmothers, great grandmothers had to fight for their rights, even to realize their own strengths. But is it the same today? No. We are blessed with longest living democracy, which has given universal adult franchise. On par with telling that all are equal, it is also enshrined that you have to give protective discrimination. When there is lot of crime prevalent in other countries, crime rate చూస్తే మనకు అనిపిస్తుంది క్రైమ్ రేట్, కానీ సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వార్తలు చూస్తే భారతదేశంలో ఉన్న స్త్రీ చాలా అభద్రతకి గురవుతుంది అనిపిస్తుంది. ఎస్, there is a point in it. I don't support it. But చాలా దేశాల్లో పోలిస్తే data shows Indian women are safer, are more respected, more venerated than the women outside. I am not telling about such type of crime where a girl of 2 years, 3 years, even 3 months being sexually molested, outraged by a man. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్పట్లేదండి. దే ఆర్ హీనస్ ఆఫ్ ద హీనస్ క్రైమ్స్ అండ్ దోస్ అక్యూజ్డ్ హ్యావ్ టు బి పనిష్డ్. I am not telling about those examples where a girl, just because it is not her family custom and because she wanted to reach so many goals and ambitions in her life, and she rejected the love from someone, she is being stabbed on the road. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్పట్లేదండి. ఐఎమ్ టెలింగ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ in spite of lot of freedom, liberty, faith, confidence reposed by the society, we are failing to realize the inner strengths what we have. మనం సహజంగా పుట్టుకతో ఉన్నటువంటి ఆ స్ట్రెంగ్స్ ని మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం బికాస్ ఆఫ్ సెవరల్ రీజన్స్. మన తప్పు లేకుండా మన మీద జరుగుతున్నటువంటి నేరాలు కానీ దాడులు కానీ కారణాలు ఏంటి అని అన్వేషిస్తే, యాజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్, as a lady police officer, as a mother of 2 children, it is 12 years in my police department. I can proudly tell that whatever case my team or myself were being detected, we kept our heart and soul into it, trying to find out the reasons from both the sides. ఈ నేరం జరగడానికి కారణాలు ఏంటి? బాధితుని వైపు నుంచి, బాధితురాలి వైపు నుంచి, నిందితుడి వైపు నుంచి అని ఆలోచిస్తే
we have come across some realities, hardcore facts. That those are the things which I keep sharing with all the youth. Because, not because I'm so great, I'm very, very selfish. I'm really very, very selfish. I have an interest in that. You know what is my vested interest? My vested interest is the youth are partners of today and leaders of tomorrow. Yes or no? Youth, all of you are partners of today and leaders of tomorrow. India boasts of its human resources. It occupies 2.41% of land area and more than that, lot more than that in world population. Out of entire population of India, 40% are youth. And I always see that the youth would come to know about these hard realities with my own vested interest. If I share such realities, ఈ రోజు యువత భాగస్వాములు అయితే రేపు వాళ్ళే లీడర్స్ అవుతారు. వాళ్ళు లీడర్స్ అయితే నా పిల్లలు ఆ లీడర్షిప్ లో ఎదుగుతారనే స్వార్థం ఒక తల్లిగా. It is my selfishness wherein I see that all the young youth, whoever I come across in my life, how much ever possible time permits to me, they become better leaders of tomorrow because my children would work under such leadership. That is the reason we share all these examples. Again, going back to the question, what we need to do to break that bias, what we need to do to ensure that there is no gender discrimination and also to achieve that gender equality. Number one, seems to be very simple, but whatever I'm trying to share with you has so many tears, so many tragedies behind. Number one, love yourself first. Love yourself first. Only unled. Only ante all the spouses here, ఇక్కడ లేడీస్ ఉంటే వాళ్ళ భర్తలు వచ్చి నా మీద అటాక్ చేస్తారు, జెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళ భార్యలు వచ్చి నా మీద అటాక్ చేస్తారు. ఏమండి ఫోన్లే కదా అని మిమ్మల్ని విమెన్స్ డేకి పిలిస్తే మిమ్మల్ని మీరు మాత్రమే ప్రేమించుకోవాలన్నారంటే మా ఆవిడ వంట చేయడం మానేసిందండి. ఈ ధర్నాలు వద్దండి. ఐఎమ్ టెలింగ్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. మిమ్మల్ని మీరు మొదటిగా ప్రేమించడం నేర్చుకోండి. మనల్ని ఎవరు ప్రేమించరండి. లాస్ట్ వరకు మనతో పాటు వచ్చేది మన శరీరం మాత్రమే, ఎవ్వరూ రాదు, ఏదీ రాదు. నెంబర్ వన్, it applies to both ladies and gentlemen because the nature of crime and rate of crime today which we are seeing against boys కూడా జరుగుతుంది because law favors ladies. చిన్న వాయిస్తో చెప్తున్నా, చిన్న వాయిస్తో చెప్తున్నా. మేము రమ్మని పిలిచినా మీరు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోయినా కేసు మీ మీదే జరుగుతుంది. ఇది చిన్న వాయిస్లో చెప్తున్నాను. లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. నెంబర్ టూ, రెస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. మనల్ని మనం మొదటిగా గౌరవించుకోవాలి. ఎవరు మనల్ని గౌరవించరు. మనం చేసే పెద్ద పెద్ద చిన్న చిన్న పనులు పెద్ద పనులుగా ఎవరు చిత్రీకరించరు. ఏమన్నా ఉంటే ఆ చేసేవులే, ఆ మాట్లాడేవులే, ఆ వెళ్ళేవులే, ఆ చదివేవులే, ఆ ఉద్యోగం ఆ సరే చేస్తున్నావులే, ఇదే ఉంటుంది. సార్ హస్బెండ్ నైట్ డ్యూటీ చేసి వస్తే ఉదయం ఇంట్లో అంత పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్. నాన్న నైట్ డ్యూటీ చేసి వచ్చారు, మాట్లాడొద్దు. నాన్న నిద్ర లేచేంత వరకు పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్. పాలవాడు కూడా చిన్నగా బెల్లు కొట్టాలి లేదా అమ్మ అని పిలవాలి అంతే. అదే అమ్మ నైట్ డ్యూటీ చేసి వస్తే 4 వరకు యాజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ నైట్ రౌండ్స్ చేసి ఇంటికి వచ్చి 1 గంట పడుకుందాము మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి కదా అంటే 5:15 మొదలైపోతుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేస్తున్నావు, లంచ్కి ఏం పెడుతున్నావు అని. వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ కంప్లైనింగ్ హియర్. ఇప్పుడు వెళ్ళి మా హస్బెండ్కి ఇట్లా అంట కదండి అని అడగండి. వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ. వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్. మనల్ని మనం మాత్రమే గౌరవించుకోగలం మొదటిగా. నెంబర్ 3, లుక్ అట్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ యువర్ ఓన్ ఐస్. బాగానే ఉంది మేడం, మనల్ని మనం ప్రేమించుకుందాం అన్నారు, బాగుంది. గౌరవించుకుందాం అన్నారు, బాగుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్? లుక్ అట్ అవర్ సెల్ఫ్ విత్ అవర్ ఓన్ ఐస్. ఇదేం రిలేషన్షిప్? ఎస్, ఐ మీన్ లాట్. If you look at yourself with your own eyes,
మహిళలకి, పురుషులకు కాదండి. పొగిడితే పొంగిపోవడం, విమర్శిస్తే కృంగిపోయడం సహజ సిద్ధమైనటువంటి లక్షణంతో ఉన్నాం. చాలా అందంగా ఉన్నావు, అయిపోయింది ఇంకా ఆ రోజు నేను చాలా హ్యాపీ. నువ్వు లేకపోతే నేను లేను, ఫినిష్. ఆ రోజు నాకు అన్నం కూడా వద్దు. అసలు నాకు నా కుటుంబంలో ఎవ్వరు అసలు ఆడపిల్లంటే నువ్వులాగే కనిపిస్తావు, అన్నం వద్దు, చదువు వద్దు, తల్లిదండ్రులు వద్దు, ఇల్లు వద్దు, వాళ్ళే కావాలి. వాళ్ళు రాసిన కవితలు కూడా వాళ్ళవి కాదండి, ఎవరో చంద్రబోసు ఇంకెవరో రాసిన కవితలు. కానీ ఆ టైంలో మాత్రం అతనే నాతో మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది. ఎందుకంటే నువ్వు 6 అడుగులు బుల్లెట్ సరితా అని నన్ను అంటే నాకు తెలిసి నేను 6 అడుగులు లేను, 5 అడుగులు చిల్లరే ఉన్నా నేను. బుల్లెట్ అయితే నిజమే అయి ఉండొచ్చు. బికాస్ ఐ నో మై స్ట్రెంగ్స్, ఐ నో మై వీక్నెసెస్ అండ్ ఐ రిగార్డ్ మై సెల్ఫ్ సో మచ్. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదండి, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మాత్రమే. The third important one which I wanted to share with all the ladies and gentlemen here is, when you start looking at yourself with your own eyes, you can prevent lot of cyber crime. I'm not telling about the cyber crime which says that ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే నువ్వు బైక్ గెలుచుకున్నావు, ఓకే, ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి చూస్తే బైక్ తర్వాత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆ సైబర్ క్రైమ్ గురించి మాత్రమే నేను మాట్లాడట్లేదు, దానికి కూడా కావాలి ఇదంతా. ఏ సైబర్ క్రైమ్ అయితే ఇందాక నేను ఏవైతే పొగడ్తల గురించి చెప్పానో ఆ పొగడ్తకి లొంగిపోయి ఎంబీబీఎస్ ఇంజనీరింగ్ చదివేటటువంటి పిల్లలు కూడా, ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ, ఇక్కడ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ లేదండి. కొన్ని కేసెస్ ఇట్లా చూసాం అట్లా చూసాం. 2 సంవత్సరాల క్రితం ఓన్లీ ఆడపిల్లలు అని చెప్పేదాన్ని నేనే, ఇప్పుడు ఇంకో ఓన్లీ ఆడపిల్లలు అని చెప్పట్లా. దేర్ ఆర్ కేసెస్ టూ సైడ్స్ ఉన్నాయి. చదువులు మానేసి ఆ కవితల కోసం, ఆ పద్యాల కోసం, ఆ మాటల కోసం, ఆ పొగడ్తల కోసం ఇల్లు కూడా వదిలేసి వెళ్ళకూడనటువంటి దూరాలకి, వేయకూడనటువంటి అడుగులు వేసి, తర్వాత మన వాళ్ళే కదా అని ఇంటిమేట్ థింగ్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకొని అది మన భాగస్వామితో కదా పంచుకుంటున్నాం అనుకుంటూ ఫైనల్గా చీ అన్న తర్వాత ఆ ఫొటోస్ అన్ని ఇంటర్నెట్లో పెడతాను, యూట్యూబ్లో పెడతాను అని ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేస్తే అప్పుడు రియలైజ్ అవుతున్నాం ఏదో జరిగింది అని. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్? I fail to love myself first. I fail to respect myself first. I fail to look at myself with my own eyes, which make me to realize my strengths and weaknesses. నా బలం నాకు తెలియాలంటే నన్ను నేను తెలుసుకోవాలి, నా బలహీనత నాకు తెలియాలి అంటే నన్ను నేను తెలుసుకోవాలి, నా బలాన్ని ఇంకా బలపరుచుకోవాలి, నా బలహీనతలు ఇంకా బలహీనపరుచుకోవాలి. I have to strengthen my strengths and weaken my weaknesses. Then I will not fall prey to any other's exploitation, irrespective of my gender. 2 years ago, I didn't tell irrespective of my gender. I used to tell only ladies. But now, irrespective of my gender, the crime is on both sides. Of course, cases registered only against him. Chinnaga cheptunna. Reality shows the other side. But cases registered only against him. Section 354, whatever sections, IPC, Evidence Act, CRPC, ఏవి చూసినా ఆడపిల్లలకి. It is under the umbrella of protective discrimination. మళ్ళీ నేనే చెప్తున్నా. Because of the injustice which we have seen in earlier days, now the justice is being given to us. We are proud of it and we are happy. So the 3 things which I wanted to share, to see that we are on par with others, to that level which is expected. ఏవైతే మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నామో, గర్ల్స్ ఎక్సెల్డ్ ఇన్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అని, అది కేవలం స్వల్పమైన శాతం మాత్రమే, వెరీ స్మాల్ పర్సెంటేజ్. బట్ వీ వాంట్ ద పర్సెంటేజ్ టు గ్రో. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు గ్రో, లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. Number 2, respect yourself first. Number 3, look at yourself with your own eyes in order to realize your own strengths and weaknesses. దీంతో పొగడ్తకి పొంగిపోయే లక్షణం, విమర్శకి కృంగిపోయే లక్షణం మనలో ఉండదు. ఎవరేం చేసినా నాకు తెలుసు కదా బాబు, నాకు నా హైట్ ఏంటో నాకు తెలుసు, నా వెయిట్ ఏంటో నాకు తెలుసు, నా బలం ఏంటో నాకు తెలుసు, నా బలహీనత అంటే ఏంటో నాకు తెలుసు. ఒకవేళ కొన్ని రంగాల్లో నేను బలంగా లేకపోతే ఇంకో రంగాల్లో నేను బలంగా ఉన్నాను, దాంట్లో ఇంకా స్ట్రెంథన్ చేస్తాను. SRM యూనివర్సిటీలో లేడీ ప్రొఫెసర్గా వైస్ ఛాన్సలర్ గారి దగ్గర నుంచి మంచి గుర్తింపు పొందుతాను. దట్ ఈస్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్. They may not be very good in running. They may not be very good in other muscular activities, but they are very good in studying, reading, comprehending things and teaching. Strengthen your strengths, weaken your weaknesses.
కొంతమందికి కుట్లు వచ్చు, కొంతమంది అల్లికలు వచ్చు. ఈరోజు యూట్యూబ్లో కొంతమంది లేడీస్ దీపంలో ఎన్ని ఒత్తులు వేయాలి, 1 ఒత్త 2 ఒత్తుల, ఏ నూనె వాడాలి, కర్పూరం అంటించాలా అంటించకూడదా, శనివారం పూట దీపంలో నూనె వేసిన తర్వాత ఒత్తిని నలపాలా నలపకూడదా, ఏ నోము ఎట్లా నోచుకోవాలి, ఏ పూజ ఎట్లా చేసుకోవాలి. There is nothing wrong in that. With that, many ladies are eking their livelihood. Hats off to such great ladies. They are teaching many things which we are not aware of. నాకు తెలియదండి, నేను ఇంట్లో రోజు దీపారాధన చేసుకునే వస్తాను. ఇక్కడికి రావడానికి మార్నింగ్ 6 o'clock కొండవీడి కోర్టులో ఆర్చరీ ట్రైనింగ్ బై ఏపీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లాంచ్ చేయడానికి 4ంటికే నిద్ర లేచాను. దోసకాయ పప్పు, వంకాయ వేపుడు 2 చేశాను. వాటర్ మెలన్ జ్యూస్ చేశాను, బాయిల్డ్ ఎగ్స్ పెట్టాను, పిల్లలు క్యారియర్ కూడా ప్యాక్ చేశాను. ఐ వెంట్ దేర్ అండ్ కేమ్ హియర్. వై ఆమ్ ఐ టెల్లింగ్ దిస్? దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ దట్ వి ఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇవన్నీ చేస్తూ దీపారాధన ఖచ్చితంగా చేసుకునే వస్తాను. సో ఈ పూజల గురించి నేను నేర్చుకునేటప్పుడు ముందు నాకు తెలియదు, దీపం వెలిగిస్తే అది చాలా గొప్ప అనుకునే వాళ్ళం చిన్నప్పుడు. బట్ నౌ ఇన్ని పూజలు ఉంటాయని నాకు తెలియదు, యూట్యూబ్ వచ్చినాకే తెలిసింది. థ్యాంక్స్ టు దాట్. క్షిప్ర గణపతి పూజ చేస్తే అనుకున్నది సాధిస్తాం 5 రోజుల్లో. ఐ రియలీ డోంట్ నో, మేబీ అవన్నీ ఉన్నాయో మనకు తెలియదు. ఇవన్నీ మనకు తెలియనటువంటి అంశాలన్నీ తెలియచెప్పడానికి పోస్ట్ చేస్తూ లైవ్లీహుడ్ వాళ్ళ సంపాదన తెచ్చుకుంటున్నటువంటి మహిళలు ఉన్నారు. దే ఆర్ స్ట్రెంథనింగ్ దేర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీకనింగ్ దేర్ వీక్నెసెస్. అదే లేడీస్కి కింద కొంతమంది ట్రాలింగ్స్ పెడతారు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చలించరు. అరే మొన్న ఆ పూజ పెడితే నువ్వు నెగిటివ్గా పెట్టావు కదా, ఇప్పుడు ఇంకో 2-3 పూజలు పెడతాను, ఏం చేస్తావు? 4 సార్లు ట్రాలింగ్స్ చేస్తారు, 5వ సారి ఊరుకుంటారు, వీళ్ళు మనం ఏం చేయలేము అని. బికాస్ షీఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్, షీఈస్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ హర్ స్ట్రెంగ్స్. ఐ రియలీ అడ్మైర్ అట్ లేడీస్ డూయింగ్ సచ్ థింగ్స్. చాలా గ్రేట్గా. పొగడ్తకి పొంగిపోవడం లేదు, విమర్శకి కృంగిపోయేది లేదు. మహాత్మా గాంధీజీ చెప్పాడు, a small body of determined spirits fired by unquenchable faith in its mission can alter the course of history. ఒక వ్యక్తి కానీ వ్యవస్థ కానీ ఎంత చిన్నదైనప్పటికీ తనివి తీరనటువంటి నమ్మకం తన లక్ష్యం వైపు ఉంటే ప్రపంచంలో చరిత్ర యొక్క దశ మంచి వైపుకు మార్చగలదు అని గాంధీజీ చెప్పారు. అలా చేయాలి అంటే we have to love ourselves first, respect ourselves first, know our strengths and weaknesses. Strengthen your strengths, weaken your weaknesses. With this, I think we can definitely achieve that equality which we are aiming for. Though they seem to be simple, lack of these 3 things were the reason for many crimes, I can tell as a police officer. లోపల సూక్ష్మంగా వెళ్ళి సెన్సిటివ్ అంశాలు చూస్తే these are the reasons why many crimes are committed by or against ladies. దీంతో పాటు ఇంకా ఏం కావాలి అంటే డెఫినెట్గా ఏం చేయాలన్నా ఏం సాధించాలన్నా మనకు కావాల్సింది ఫిజికల్ ఫిట్నెస్, విచ్ లాట్ ఆఫ్ లేడీస్ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్. దేహదారుఢ్యం అవసరం. ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనగానే జిమ్కి వెళ్ళాలా, ఏరోబిక్స్ చేయాలా, మంత్రి సత్యనారాయణ రాజు గారు చెప్పినట్టు మొలకలు మాత్రమే తినాలా, ఆకుకూరలు మాత్రమే తినాలా, సిరిధాన్యాలు తినాలా, చిరుధాన్యాలు తినాలా, ఇది తప్పు. లేదా ఇంకెవరో చెప్పినట్టు ఓన్లీ ప్రోటీన్ తినాలా, ఓన్లీ ఫ్యాట్స్ తినాలా, ఇది తప్పు. జిమ్ చేయాలా, ఏరోబిక్స్ చేయాలా, అప్ టు యూ. వాకింగ్ చేయాలా, రన్నింగ్ చేయాలా, అప్ టు యూ. వాట్ ఎవర్ యువర్ బాడీ suggests you or suitable to it. Physical fitness is the need of the hour to everyone, which we are lagging thanks to COVID pandemic, which has taught us the importance of physical fitness and building our immunity. We are all warriors, yes or no? So physical fitness ఎంత అవసరమో బాగా నేర్పించింది 2 సంవత్సరాల పాండమిక్. Number 2, mental alertness is the need of the hour. లేకపోతే ఏమా ఇంత బంగారం పోయింది, ఇన్ని చీరలు పోయినాయి, ఏ టైంలో పోయినాయి అమ్మ, దొంగ ఎప్పుడు వచ్చాడు, రాత్రి వచ్చాడా ఏంటి? కాదు మేడం, సాయంత్రం వచ్చాడు. I kept on sharing on many diaries because that is the one which I have come across. సాయంత్రమే వచ్చాడా? కరెంట్ పోయిందా ఏంటి? లేదు మేడం, కరెంట్ ఉంది. ఓకే, అయితే మీరు ఇంట్లో లేరా ఏంటి? లేదు మేడం, ఇంట్లోనే ఉన్నాను, హాల్లో ఉన్నాను. అవునా, మిద్ది మీద ఉన్నారేమని? కాదు మేడం, హాల్లోనే ఉన్నాను. పడుకున్నారా? లేదు మేడం. మరి ఏం చేస్తున్నారమ్మా? సాయంత్రం పూట అంటున్నారు,
కరెంట్ ఉందన్నారు, ఇంట్లోనే ఉంది, అదే హాల్లో ఉన్నానన్నారు. మరి ఎట్లా వచ్చాడు, ఎలా తీసుకెళ్ళాడు అంటే కార్తీక దీపం సీరియల్ చూస్తున్నాను అన్నాడు. I don't know how I had to respond. As Lady DSP there, who was bubbling to track that case, detect that case, suddenly now I didn't understand how I have to respond. She was watching Kartika Deepam serial. The thief came inside. You know what he did? వాడు డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ మీద ఉన్నటువంటి కీస్ని తీసుకున్నాడు, బీరువా ఓపెన్ చేశాడు. అన్నీ తీసుకోలేదండి, వాడికి కావాల్సిన వస్తువులు మాత్రమే తీసుకున్నాడు, నగలు మాత్రమే, మిగతావి తీసుకోలే. మంచివాడు మళ్ళీ లాక్ చేస్తాడు. ఆమెకు పని పట్టలేదు, మళ్ళీ లాక్ చేసి తాళాలు తీసి మళ్ళీ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ మీదే పెట్టి మళ్ళీ ఆమె వెతుక్కోకూడదు అని వెళ్ళిపోయాడు. కార్తీక దీపం సీరియల్ చూస్తూనే ఉన్నాం. తర్వాత వచ్చి చూసి సీరియల్ అయిపోయిన తర్వాత మధ్యలో కాదండి, ఆ అలికిడికి ఏం వినపడలేదు కూడా. తర్వాత వచ్చి చూసుకుంటే బీరువా తాళాలు డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ మీదే ఉన్నాయి, బంగారం మొత్తం పోయింది. ఆ బంగారం పోతే, ఆ డబ్బు పోతే సంపాదించుకోవచ్చండి. బంగారం లాంటి నా కూతురుకో నా కొడుకో అన్యాయం జరిగితే నేను మళ్ళీ సంపాదించుకోలేనండి. యాజ్ అ మదర్ ఆర్ యాజ్ అ ఫాదర్, ఐ హ్యావ్ సీన్ సెవరల్ మదర్స్ అండ్ ఫాదర్స్ క్రైమ్ who lost బంగారం లాంటి కొడుకుని కూతుర్ని పోగొట్టుకున్నందుకు. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ క్రైమ్ బై అగేన్స్ట్ లేడీస్ ఆర్ జెంటిల్మెన్ వాట్ ఎవర్. ఆ బంగారం పోతే మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు, మన బంగారం పోతే మళ్ళీ తెచ్చుకోలేము. ల్యాక్ ఆఫ్ మెంటల్ అలర్ట్నెస్. ఆ అలర్ట్నెస్ లేకే ఎంతో మంది ఆడపిల్లలు ఎస్పెషల్లీ ఎంత బాగా చదువుకున్నా సరే ఏదో నేరానికి బలైపోయి తర్వాత ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ కాబడ్డాము, చీటింగ్ జరిగిందని తెలుసుకుని స్టిగ్మా వాళ్ళ మీదే వేసుకుని ఆత్మన్యూన్యతా భావంతో, అభద్రతా భావంతో ఆ పాప బాధపడుతుంటే అది చూడలేక తల్లిదండ్రులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి కుటుంబాలను కూడా నేను చూశాను. వై? ల్యాక్ ఆఫ్ మెంటల్ అలర్ట్నెస్. పిల్లల వైపు నుంచి కానీ, తల్లిదండ్రుల వైపు నుంచి కానీ, విద్యా వ్యవస్థ వైపు నుంచి కానీ, సమాజం వైపు నుంచి కానీ, వాళ్ళకి వాళ్ళే నేను అనట్లేదు. అలర్ట్నెస్. Now my child is so small, I have to be alert. Tomorrow he or she becomes adult, they have to be alert. Yes or no? Number 1, physical fitness. Number 2, mental alertness, wherein crime is not committed by us, crime is never invited by us. Not committed by me, not invited by me. Invited అనగానే మీ అందరూ చాలా మేడం చాలా చెప్పొచ్చారు. అంటే ఇప్పుడు జరిగిన నేరాలన్నీ వాళ్ళే ఆహ్వానిస్తేనే జరిగినాయా అంటే నో. I am telling about those crimes which can be prevented. I am not telling about those heinous crimes where innocent girls are being sexually exploited. I am not telling about those crimes. అభం శుభం ఎరగనటువంటి పిల్లల మీద, లేడీస్ మీద ధైర్యంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నడి రోడ్డు మీద నిర్దాక్షిణ్యంగా 18-20 కత్తిపోట్లతో చంపేసినటువంటి నేరాల గురించి చెప్పట్లేదండి. అంత సాహసం నేను చేయను. యాజ్ అ లేడీ ఆఫీసర్ అండ్ యాజ్ అ మదర్ ఐ కెన్ నెవర్ డూ దాట్. ఐఎమ్ టెలింగ్ అబౌట్ ద క్రైమ్ విచ్ క్యాన్ బి ప్రివెంటెడ్. Number 1, physical fitness. Number 2, mental alertness. And number 3, emotional balance. This emotional balance is a need of the hour to both ladies and gentlemen. మనం అనుకున్నటువంటి మార్కులు రాలేదనో, మనం ప్రేమించినంత వాడు ప్రేమించలేదనో, లేకపోతే నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పినటువంటి యువత ప్రేమించట్లేదు అని అనిందనో, ఉద్యోగం రాలేదనో, వాట్ ఎవర్, ఈనాటి యువత డ్రగ్స్ కి బానిస అవుతున్నారు, ప్రాస్టిట్యూషన్ కి బానిస అవుతున్నారు టు గెట్ ఓన్లీ ప్లెజర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ నో సమ్ గర్ల్స్ జస్ట్ ఫర్ ప్లెజర్, జస్ట్ ఫర్ డీవియేషన్. చాలా బాధ అనిపిస్తుంది, చాలా బాధ. వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు లేక కాదు, కొంతమంది ఫర్ ఈజీ మనీ వెళ్తారు, ఫోన్ రీఛార్జ్ కోసం, లిప్స్టిక్, నెయిల్ పాలిష్ కోసం కూడా వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఐఎమ్ రియలీ రియలీ సారీ ఫర్ దిస్ స్టేట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. అలా కాకుండా జస్ట్ ఫర్ టైం పాస్. ఒక పాపని ఎందుకమ్మా అట్లా వెళ్ళావు, 3 రోజుల నుంచి మీ తల్లిదండ్రులు మీ కోసం వెతికారు కదా, ఏంటి 9th క్లాస్ చదివే అమ్మాయి అండి. షీ టోల్డ్ ఐ వెంట్ ఫర్ అ డ్రైవ్ మ్యామ్, వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ దట్? ఆమె ధైర్యానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలా? ఫర్ అ డ్రైవ్ నేను వెళ్ళాను అని చాలా సింపుల్ గా చెప్పినందుకు బాధపడాలా? నాకు అర్థం కాలేదు. ల్యాక్ ఆఫ్ ఇమోషనల్ బ్యాలెన్స్. పాపకని నేను అనట్లా, తల్లిదండ్రులు కూడా, వాట్ ఎవర్, హూ ఎవర్. నా మీద నేరం జరిగింది, నేను చదువుకున్న దాన్ని, ఉద్యోగం కూడా చేస్తున్నాను, పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాను, కోర్టుకు వరకు వెళ్ళింది, ట్రయల్ జరుగుతుంది. కానీ
రోజు నేను ఆత్మన్యూన్యతా భావంతో అభద్రతా భావంతో సమాజం మీద ఒక ఇంత రెవెంజ్ తోటి రగిలిపోతూ ఉన్నాను. నా తిండి సరిగా తినట్లేదు, ఉద్యోగం సరిగా చేయట్లేదు, ఆరోగ్యం సరిగా చూసుకోవట్లేదు, కుటుంబంతో కలిసి ఉండట్లేదు. వాట్ డిడ్ ఐ లూజ్ దేర్? I lost my emotional balance wherein I have failed to understand the reality. ప్రతి మూవీలో హీరోతో పాటు యాంటీ హీరో కూడా ఉంటాడు, సమాజంలో కూడా అంతే. నాకు డ్రైవింగ్ ఎంత బాగా వచ్చినా, నాకు లైసెన్స్ ఉన్నా, ఏదున్నా ఎదుటివాడు ఎట్లా డ్రైవింగ్ చేస్తాడో నా కంట్రోల్లో ఉండదు. అలాంటప్పుడు వాస్తవాల్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి. నేరం చేయకూడదు, నేరం జరగకూడదు నా మీద. ఒకవేళ జరిగితే ఎదిరించేటటువంటి సత్తా నాకు ఉండాలి. With the most precious wealth under the sun. What is that most precious wealth under the sun? Diamonds, cash, literacy, degree, status, luxury. My answer is smile on your face. My answer is smile on your face. Whatever obstacles we come across, whatever failures we come across, we have to wear that wealthiest weapon on our face and face that. Fight against that. Emotional balance. So I request all ladies and gentlemen, try to concentrate on first set of 3 and second set of 3. First set of 3, love yourself first. Number 2, respect yourself first. Number 3, look at yourself with your own eyes, knowing your strengths and weaknesses. Strengthen your strengths, weaken your weaknesses. Other set of 3 ratnas: physical fitness, mental alertness, emotional balance. Definitely we can break the bias. Definitely. I am not telling only with this, but definitely. ప్రతి మహిళ ఇట్లా అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక మార్గం ఉంటుంది మనకు వచ్చినటువంటి కష్టాన్ని ఎదిరించడానికి. యశోదేవి ద్విషోజది అనే ప్రార్థనతో మనం మొదలు పెట్టుకున్నాం. మీ యశస్సుని నాకు ఇవ్వు అని ఆ శక్తిని అడిగాను. అట్లానే మీ అందరి తరపున ద్విషోజది ఏ కష్టం వచ్చినా ఎదిరించేటటువంటి ధైర్యాన్ని నాకు ఇవ్వమన్నాను. ఆ ధైర్యానికి కావాల్సిన ఏం చేయవలసింది ఏంటి అంటే, I have to maintain that physical fitness, I have to ensure that I am mentally alert, and I have to maintain that emotional balance. Yes or no? తోచినట్టుగా అందరి రాతను బ్రహ్మే రాస్తాడు. నచ్చినట్టుగా నీ తల రాతని నువ్వే రాయాలి. నీ ధైర్యాన్ని దర్శించి దైవాలే తలదించగా, నీ అడుగుల్లో గుడి కట్టి స్వర్గాలే తరించగా, నీ సంకల్పానికి ఆ విధి సైతం చేతులెత్తాలి. అంతులేని చరితలకి ఆది నువ్వు కావాలి. అట్లాంటి నాంది SRM ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ పలకాలని కోరుకుంటూ, I thank all the management of SRM University for giving me this opportunity to celebrate my International Women's Day here in this prestigious SRM University. I thank Honorable Vice Chancellor Sir. I thank respected Registrar, Deans, Associate Deans, Directors, Associate Directors. I thank all the professors here, both ladies and gentlemen. And I thank all the young students, teaching staff as well as non-teaching staff for giving a very, very patient listening. Thank you so much. Jai Hind.